Como tú quieras. Just after 7 a.m. on May 4th, 2026, Stockton police officers responded to a report of a suspicious man armed with an axe on Nevada Street in Stockton, California. I was just calling because we were asleep and someone started knocking on the door really hard and they were trying to break the window. Okay, any idea who this person is? Who do you think who it is? Yes, he thinks he knows who it is, my husband. My husband thinks he knows who it is. He's trying to break in right now when we were asleep. Okay, and who was it that was at the door, did you see? I do have cameras, but one of them is not working, but my Okay, brown sweater, what color pants? Blue pants. And why is he at your house doing this? What's going on? I don't know. Were there any weapons involved? He had ¿cómo se dice? ¿Asta? like an axe? Yeah, an axe. And he put up the door. So he used the axe on the door? Yeah, I can't open the door for you. Did he say anything? No, he didn't say nothing. Just when I told my wife to call the police, he left running. Okay, so he didn't get into a vehicle. No, he was on a bike. Okay, which way did he go? He left on the left, to the left. Going towards what street? We just called to make a report. But we just left the house because my husband's mom and mother and grandma don't answer their phone, and we're scared that the person that tried to break in our house went to their house. But how would they know that other address? Yeah, because that person is he's like my husband's cousin. Okay, so you know who the person. Okay. Do you think he's going where? We thought he was going to my mother-in-law's house because he wasn't. What's that address? It's All right. Hi. What's going on? The address? ¿Cómo te llamas? Yo, Moisés, ¿por qué? Moisés, ¿puedes hablar conmigo? ¿Para qué? Quiero hablar contigo de lo que está pasando hoy. ¿Pero qué pasó? Eso es lo que quiero hablar contigo. ¿Qué está pasando? Pues, ¿de qué o qué? Por eso quiero hablar contigo. ¿Qué pasó? ¿De qué o qué? Ven para acá. Vamos a hablar para acá. ¿Pero por qué o qué? Vamos a hablar para acá. ¿Pero yo qué hice, pues? Tú dime a mí, ¿qué hiciste? No, usted dígame a mí. ¿Tú qué hiciste? ¿Cómo yo qué hice? Yo nada. ¿Qué hice? ¿De qué? Listen. ¿De qué hice? ¿De qué? De lo que pasó. ¿De qué? ¿De qué hice? ¿De qué? Quédate para allá, quédate allá. Vamos para acá. ¿Qué hice yo? Pero eso quiero hablar contigo. Por eso dime qué. ¿Qué hice yo? Baja eso. Bájalo. No digas que lo bajo. No me estés Te apuntando. estoy, hey. No me estés apuntando. Baja eso. Que no me estés apuntando. There's things Quita he's on esa with the madre. axe. ¿Te voy a tirar todos o qué? Como tú quieras. Hi. Go. What's going on? The address? Spanish? No, Spanish. ¿Cómo te llamas? ¿Quién? Yo, Moisés. ¿Por qué? Moisés, ¿puedes hablar conmigo? ¿Para qué? Quiero hablar contigo de lo que está pasando hoy. ¿Pero qué pasó? Eso es lo que quiero hablar contigo. ¿Qué está pasando? Pues, ¿de qué o qué? Por eso quiero hablar contigo. ¿Qué pasó? ¿De qué o qué? Ven para acá. Vamos a hablar para acá. ¿Pero por qué o qué? Vamos a hablar para acá. ¿Pero yo qué hice, pues?
Tú dime a mí, ¿qué hiciste? No, usted dígame a mí. ¿Tú qué hiciste? ¿Cómo yo qué hice? ¿No nada? ¿Qué hice de qué? Who is this guy? ¿De qué hice de qué? De lo que pasó. ¿De qué? ¿De qué hice de qué? ¿Qué? ¿De qué hice ¿Qué el qué? te ey? ¡Ey! Entonces, ¡Quédate para allá, ¿por qué me estás ¡Ey! qué? ¡Quédate ya! ¡Vamos para acá! ¿Qué hice yo? Pero eso quiero hablar contigo. Por eso dime qué hice yo. Baja eso. Bájalo. No me Cállate estés abajo. apuntando, no me estés apuntando, Estoy- porque te ey, voy a dar, ¿eh? ey. No me estés apuntando, baja eso. que no me estés apuntando. Pero sí, Quita esa hombre. madre. ¿Te voy a tirar entonces o qué? Como tú quieras. Moises Andrade, 25, was transported to a local hospital, where he was later pronounced dead. No officers were injured. The officer who fired was identified as Gabriel Sixtos, with the department since 2017 and assigned to the Field Operations Division. Both officers, whose body-worn cameras captured the encounter, were placed on paid administrative leave per standard protocol. The Stockton Police Department launched a multi-agency critical incident investigation alongside the San Joaquin County District Attorney's Bureau of Investigations, the California Department of Justice, and the San Joaquin County Medical Examiner's Office.